హలో వివర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈవీఎస్కి సంబంధించిన పెడగాగి క్వశ్చన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఇన్ క్లాస్ 3, సో థర్డ్ క్లాస్లో ఏ టీచర్ జోసెఫ్ వైల్ టీచింగ్ ద చాప్టర్ ఫుడ్ వి ఈట్ ఆస్క్స్ స్టూడెంట్స్ టు డిస్కస్ వాట్ దే ఏట్ ఎస్టర్డే. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్? సో ఫుడ్ వి ఈట్ అనే చాప్టర్ గురించి డిస్కషన్ అనేది చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్స్తో నార్మల్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు అనమాట. సో క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి, ఇలాంటి డిస్కషన్ అనేది ఎందుకు చేయాలి? సో దానికి యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, షేరింగ్ విత్ పీర్స్ వాట్ దే ఎట్, షేరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆన్ ఫుడ్ డైవర్సిటీ. ఆప్షన్ 3, షేరింగ్ వాట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. ఆప్షన్ 4, షేరింగ్ వాట్ ఈస్ నార్మల్ టు ఈట్. సో ఇందులో వచ్చేసి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, షేరింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆన్ ఫుడ్ డైవర్సిటీ. సో ఫుడ్ డైవర్సిటీ గురించి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గురించి డిస్కస్ చేయడం. ఇన్ క్లాస్ 4 చాప్టర్ 5 అనిత అండ్ హనీబీస్. సో చాప్టర్ 5 అనిత అండ్ హనీబీస్, 4th క్లాస్కి సంబంధించిన అనిత అండ్ హనీబీస్ అనే చాప్టర్ నుంచి ఏ ట్రూ స్టోరీ ఆఫ్ అనిత కుష్వాహా has been narrated highlighting her as a girl star. What is the most appropriate objective of such an initiative? Option 1, showing how girls are happy and underline the much needed support to them. Option 2, showing girl power in dynamic and speaks volumes about equality and empowerment. Option 3, showing how girls are ignorant and need guidance. Option 4, showing how girls are a burden on their family and society. సో ఈ లెసన్కి, ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి గర్ల్ స్టార్ అని ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నారంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, షోయింగ్ గర్ల్ పవర్ ఈస్ డైనమిక్ అండ్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్ అబౌట్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఇన్ క్లాస్ 4, సో 4th క్లాస్కి సంబంధించి ద చాప్టర్ ఆన్ ద వరల్డ్ ఇన్ మై హోమ్, ఏ స్టోరీ ఆన్ అక్షయ్ టెల్స్ అబౌట్ హౌ హిస్ గ్రాండ్ మదర్ టెల్స్ హిమ్ నాట్ టు ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ ఎట్ అనిల్స్ హోమ్. వాట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ చిల్డ్రన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టోరీ? సో ద వరల్డ్ ఇన్ మై హోమ్ అనే చాప్టర్ నుంచి, అందులో ఆ లెసన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఏముంది చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ హార్మోనీ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. ఆప్షన్ 2, existence of caste discrimination and untouchability. Option 3, existence of communalism. Option 4, existence of religious discrimination. So option 2 is the right answer, existence of caste discrimination and untouchability. So the world in my home టెక్స్ట్ బుక్కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు లాస్ట్ వీడియోస్లో చూసుకుంటే ద వరల్డ్ ఇన్ మై హోమ్ అనే చాప్టర్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సో ఆ చాప్టర్ అనేది దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తుందంటే క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ అన్టచబిలిటీ గురించి. ఈ చాప్టర్స్ యొక్క లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు ఓపెన్ చేసుకొని చూడొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ డిఫైన్ peer assessment in EVS? సో peer assessment కి సంబంధించిన కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ఏ స్టూడెంట్స్ ఓన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హర్ లెర్నింగ్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ నాలెడ్జ్. ఆప్షన్ 2, ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ స్టూడెంట్ వైల్ షీ ఈస్ డూయింగ్ అన్ యాక్టివిటీ. Option 3, it focuses on students assessing other students in pairs or in groups. Option 4, it focuses on learning and progress of group of students. సో ఇందులో వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ అసెసింగ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ పేర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్స్. సో పీర్ గ్రూప్, సో పీర్ అంటే ఒక గ్రూప్ అని అర్థం. సో చూడండి, పేర్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్స్. సో గ్రూప్స్కి సంబంధించిన ఆప్షన్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఇన్ క్లాస్ 3 చాప్టర్ వర్క్ వీ డూ. సో థర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించి వర్క్ వీ డూ అనే చాప్టర్ ద స్టోరీ ఆఫ్ దీపాలి ఈస్ టు ఫోకస్ ఆన్. సో ఈ చాప్టర్ అనేది దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది? ఆప్షన్ 1, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. ఆప్షన్ 2, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్. ఆప్షన్ 3, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జెండర్ బయాస్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్. ఆప్షన్ 4, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, జెండర్ బయాస్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ గురించి డిస్కషన్ అనేది ఈ లెసన్లో వర్క్ వీ డూ అనే చాప్టర్లో చెప్పబడింది. సో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది లింక్, మీరు ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి. Oral history is an important means to collect experiences of specific groups of the society. In this context, indicate the statement that best illustrates its usage. Option 1, teacher asks students to orally learn historical facts about India's
India's importance. Option 2, teacher asks students to give an oral presentation of India's history. Option 3, teacher asks students to collect experiences of grandparents about the freedom struggle. Option 4, teacher asks the students to orally list the names of famous freedom fighters. 81కి ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆప్షన్, టీచర్ ఆస్క్స్ స్టూడెంట్స్ టు కలెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్స్. మ్యాపింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ స్టూడెంట్ టు అండర్స్టాండ్ స్పేస్. సజెస్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ మ్యాప్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో మ్యాప్స్ గురించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి చూడండి. ఏ సెంటెన్స్, ఏ మ్యాప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మేడ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. బి, we use symbols to show objects, walls, roads, etc. C, we measure actual distance and depict the same. D, the north in a map is always towards the top margin. సో దీనికి సంబంధించి చూడండి ఇక్కడ బి మరియు డి అనేవి కరెక్ట్. చూడండి ఇక్కడ వి యూస్ సింబల్స్ అనేవి యూస్ చేసాం ఆబ్జెక్ట్స్ చూపించడానికి, వాల్స్ లేకపోతే రోడ్స్ అనేవి చూడడానికి మ్యాప్ పాయింటింగ్లో సింబల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ అలాగే ద నార్త్ ఇన్ ద మ్యాప్, సో నార్త్ ఎప్పుడు టువార్డ్స్ ద టాప్ మార్జిన్, సో నార్త్ అనేది ఎప్పుడు పైకి చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి బి అండ్ డి అనేవి కరెక్ట్. సో సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది చూడండి, బి అండ్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, which of the following is the best resource to discuss the issue water scarcity. సో వాటర్ స్కేర్సిటీ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మెయిన్ రిసోర్స్ ఏంటి? ఆప్షన్ 1 టెక్స్ట్ బుక్స్, ఆప్షన్ 2 ఆడియో ఎయిడ్స్, ఆప్షన్ 3 ఎన్సైక్లోపీడియా, ఆప్షన్ 4 న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్స్లో వాటర్ స్కేర్సిటీ గురించి పిల్లలకి చెప్పడానికి మెయిన్ రిసోర్స్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్, which of the following statements is true in relation to the students learning EVS. సో కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుంచి ఈవీఎస్ అనేది నేర్చుకోవడానికి కరెక్ట్ అయిన స్టూడెంట్కి సంబంధించిన ఆప్షన్ ఏంటి? ఆప్షన్ 1, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంప్టీ వెజల్స్ ఆర్ బ్లాంక్ స్లేట్స్ టు ఫిల్. Students are empty vessels or blank slates to be filled with information that the school only can give. Option 2, all students are same and they respond similarity while learning. Option 3, students learn in a linear way. This new learning is to be derived from the preceding facts and information. Option 4, students learn in a spiral way. Every student is unique individual. She or he learns and responds to situations in her or his own way. సో చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఓన్లీ అన్నారు. సో ఓన్లీ అనేది నెగిటివ్ వర్డ్. అండ్ అలాగే ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేమ్, సో అందరూ ఒకేలా ఉండరు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ అనేవి ఉంటాయి పిల్లలకి. అండ్ నెక్స్ట్, స్టూడెంట్స్ లెర్న్ ఇన్ లీనియర్ వే. సో దిస్ న్యూ లెర్నింగ్ ఈజ్ టు బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లీనియర్ వేలో మాత్రమే నేర్చుకోరు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అండ్ ట్రూ, స్టూడెంట్స్ లెర్న్ ఇన్ ఏ స్పైరల్ వే. సో స్పైరల్ వే డిఫరెంట్ వేస్గా నేర్చుకుంటారు. అండ్ అలాగే ఎవ్రీ యూనిక్గా ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ యొక్క థింకింగ్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు తమ యొక్క ఓన్ వేలో ఆలోచించి, అంటే ఆలోచన అనేది సపరేట్గా ఉంటాయి. సో ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్, portfolio is an important assessment tool for assessing students' learning. Which among the following statement defines portfolios in the more appropriate manner? So portfolio గురించి చూడండి కింద. First one, information is gathered about students in natural settings. It could be based on teachers' observation about students in the course of teaching. 2, it involves collection and analysis of data undertaken once a period of time. 3, a systematic way of recording specific behavior that helps focus attention on particular aspects. 4, collection of a student's work over a period of time, usually day to day, or selection of the student's best piece of work. సో ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ అనేవి ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్ యొక్క వర్క్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో స్టూడెంట్స్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది తెలుసుకోవడానికి పోర్ట్ఫోలియోస్ అనేవి యూస్ చేస్తారు. సో డే బై డే వర్క్ అండ్ ఆర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ బెస్ట్ పీస్ ఆఫ్ వర్క్. సో ఈ మొత్తం కలెక్ట్ చేయడానికి పోర్ట్ఫోలియోస్ అనేవి యూస్ చేస్తారు. కలెక్ట్ చేసి పోర్ట్ఫోలియోలో మెన్షన్ చేస్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇష్యూస్ సర్ఫేస్ క్వైట్ ఆఫెన్ ఇన్ దట్ క్లాస్ రూమ్. యాజ్ ఎ టీచర్, వెన్ ఏ స్టూడెంట్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ ఏ సోషియో కల్చరల్ ఇష్యూ ఫర్ డిస్కషన్, హౌ వుడ్ యూ రెస్పాండ్? సో సోషియో కల్చరల్ ఇష్యూస్ అనేవి స్టూడెంట్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు టీచర్స్ అనేవారు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు? ఫస్ట్ వన్, టెల్ ద స్టూడెంట్స్ టు నాట్
get distracted and focus on team under study. Option 2, tell the students to discuss the issue after the class with you. Option 3, tell the students to ask his or her parents and do not bring it to the school. Option 4, tell the students to share his or her experiences and try to address the same in the class. సో ఇందులో వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. టెల్ ద స్టూడెంట్స్ టు షేర్ హిజ్ ఆర్ హర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ ట్రై టు అడ్రస్ ద సేమ్ ఇన్ ద క్లాస్. సో అక్కడ జరిగే ఇష్యూస్ గురించి ఎలా ఉందో అలా చెప్పడానికి అవకాశం అనేది కల్పించాలి పిల్లలకి. సో నెక్స్ట్, ఏ టీచర్ ఈస్ keen that her students develop an understanding about plants. What among the following does she needs to do? First one, tells students to memorize names of plants and share in the class. Option 2, tells students to ask their parents about varieties of plant. Option 3, tells students to accompany her in the school garden and identifies all plants. Option 4, tells students to watch videos on their own and identify the plants. So negative చూద్దాం. memorize, so root memorization negative. అండ్ ఆస్క్ పేరెంట్స్, సో పేరెంట్స్ అడిగి తెలుసుకురావడం అనేది కాదు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ స్కూల్ గార్డెన్ అన్నారు. సో స్కూల్ గార్డెన్లో తీసుకెళ్ళి పిల్లల చేత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేవి చూపిస్తూ వాళ్ళతో డిస్కషన్ అనేది చేయాలి ప్లాంట్స్ గురించి. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చేసింది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం. నార్మల్గా వాచ్ వీడియోస్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వీడియోస్ అనేవి చూడడం వల్ల అయితే ప్లాంట్స్ గురించి తెలుసుకోలేరు. సో కాబట్టి మ్యాక్సిమంగా ఫర్హా వైల్ టీచింగ్ ద థీమ్ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ టు క్లాస్ 3, students uses which of the following strategies to encourage inquiry among learners? చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ask the students to collect and classify pictures of means of communication. B, shows a video of means of communication. C, ask students to narrate their experiences of means of communication and discuss with them. D, shows a PowerPoint presentation on means of communication. సో చూద్దాం. థర్డ్ క్లాస్ అన్నారు కాబట్టి థర్డ్ క్లాస్ చదివే పిల్లలకి ఎలాంటి ఎబిలిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ అలాగే వాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ ఈ 4 సెంటెన్స్లో నుంచి ఏ సెంటెన్సెస్ అనేవి ఇస్తే ఈజీగా చేయగలుగుతారు. చూడండి, ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు కలెక్ట్ అండ్ క్లాసిఫై పిక్చర్స్. సో పిక్చర్స్ అనేవి కలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో కాబట్టి ఏ అనేది చేయగలుగుతారు. అండ్ అలాగే బి, షోస్ ఏ వీడియో ఆఫ్ మీన్స్ ఆఫ్. సో వీడియో అనేది చేయలేరు. సో బి అనేది కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ సి, ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు narrate. సో కథలు అనేవి చెప్పగలుగుతారు అనమాట ఈ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి. సో సి అనేది కరెక్ట్. అండ్ డి, షోస్ ఎ పవర్. సో పీపీటీ అనేది థర్డ్ క్లాస్లో చేయలేరు. ఏ మరియు సి అనేవి కరెక్ట్. సో ఆప్షన్స్లో చూద్దాం. ఆప్షన్ 1 ఏ అండ్ బి, ఆప్షన్ 2 ఏ అండ్ డి, ఆప్షన్ 3 ఏ అండ్ సి. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఏ అండ్ సి అనేవి కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్. సో నెక్స్ట్, ఇన్ క్లాస్ 3. సో చూడండి, నార్మల్గా చూడండి ఒక్కొక్క పేపర్ ఈజీగా రావచ్చు, ఒక్కొక్క పేపర్ హార్డ్గా రావచ్చు. కాబట్టి ఈ పేపర్లో వచ్చేసి మీరు ఈవీఎస్ పెడగలి చూసుకుంటే అన్ని చాప్టర్స్ గురించే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమంగా. సో చూడండి, ఇన్ క్లాస్ 3 ఫ్లయింగ్ హై. సో ఫ్లయింగ్ హై అనే చాప్టర్ గురించి ఇచ్చారు. వైల్ డిస్కసింగ్ ద టాపిక్ బర్డ్స్, ఏ టీచర్ టీనా ఆస్క్స్ స్టూడెంట్స్ టు అబ్జర్వ్ బర్డ్ అండ్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దేర్ సరౌండింగ్స్. ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఇస్ టు. తన సరౌండింగ్స్లో ఉండే ఒక బర్డ్ని చూసి తన యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పిందనమాట ఒక టీచరు ఒక అమ్మాయికి. సో ఈ యాక్టివిటీ అనేది ఎందుకు చేపిస్తుంది? ఆప్షన్ 1, డెవలప్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ ఆన్ బర్డ్స్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్. 2, డెవలప్ నాలెడ్జ్ బేస్ అబౌట్ బర్డ్స్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్. 3, డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ బర్డ్స్. 4, డెవలప్ సైంటిఫిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ బై స్టూడెంట్స్. సో చూడండి, ఈ థర్డ్ క్లాస్లో బర్డ్స్ గురించి ఫ్లయింగ్ హై అనే దాని గురించి ఈ టాపిక్ అనేది స్టార్ట్ చేసే ముందు బర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయమని ఎందుకు చెప్పారంటే బర్డ్స్ మీద చిల్డ్రన్స్ అనేవారు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే చెప్పే లెసన్ అనేది అంత ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు. సో కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒకటి చూపిస్తే బర్డ్ అనేది ఎగురుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫ్లయింగ్ హై అనే దాని గురించి డిస్కషన్ అనేది ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. అండ్ అలాగే పిల్లలందరూ యాక్టివ్గా వింటూ ఉంటారు. సో నెక్స్ట్, సీమా అండ్ ఈవీఎస్ టీచర్ ఆస్క్ స్టూడెంట్స్ టు కలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అరౌండ్ దెమ్ లైక్ మెటల్ పెన్, స్టీల్ స్పూన్, ప్లాస్టిక్ స్పూన్ and put the objects one by one in a bucket of water and observe whether they float or sink. Students asked her why steel spoon sinks but plastic spoon floats.
She did not think it was necessary to introduce density to explain to them because. సో నార్మల్గా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేపిస్తున్నారు క్లాస్లో ఈవీఎస్ టీచర్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సో కొన్ని అయితే వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవుతూ ఉన్నాయి, కొన్ని అయితే మునిగిపోయాయి అనమాట. సో కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు, ఇలా ఫ్లోట్ అని ఎందుకు అవుతాయి అండ్ కొన్ని అయితే మునిగిపోతున్నాయి ఎందుకు అని. సో నార్మల్గా టీచర్ అనేవారు ప్రజెంట్ ఉన్న క్లాస్లో ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో డెన్సిటీ గురించి డిస్కషన్ అనేది వద్దు అనుకున్నారు. ఎందుకు? ఆప్షన్ 1, they cannot remember the concept of density. Option 2, they form alternate conceptions about density. 3, they will learn density on higher classes. Option 4, they cannot conduct activities related to density to understand it. So option 2 is the right answer. They form alternate conceptions about density. Alternate అంటే డిఫరెంట్గా వాళ్ళ యొక్క భావనలు అనేవి ఈ డెన్సిటీ మీద ఏర్పడతాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి ప్రెజెంట్ అయితే డెన్సిటీ గురించి డిస్కషన్ అనేది ఆ క్లాస్లో చేయకూడదు అనుకున్నారు. సో టోటల్గా వచ్చేసి 15 క్వశ్చన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అండ్ అలాగే నెగిటివ్ వర్డ్స్ అండ్ పాజిటివ్ వర్డ్స్ అనేవి ఈరోజే అప్లోడ్ చేస్తానండి. కంపల్సరీగా మీరు వీడియోస్ని చూస్తూ ఉండండి. అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ కూడా చేయట్లేదు. సో లైక్ కూడా చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.